പറയാൻ പറ്റില്ല. എടാ നേരടിച്ചതല്ലേ. നോക്കാം നോക്കാം. ശരി അല്ലേ. ഞാനും പറഞ്ഞ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഹൻലാലിന്റെ മറ്റേ പടം സ്ലോ പോയിസം പോലെ വരികയെ കണ്ടോ. ഫാമിലി ഓണത്തിന്റെ അന്ന് കണ്ടു നീ തിരുവോണത്തിന്റെ സാധനത്തിന്റെ കളിയുണ്ടോ നീ. ലോകയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്ര ഹൈപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ പറയാം കണ്ടോ. ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈനില്. ആ ഞാനും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അവരുടെ അടുത്ത്. ഈജിപ്തി വേറെ റീസെന്റ് ഞാൻ കണ്ടു ഗെയിമിൽ വരുന്നത്. ചെയ്യട്ടെ. അതിലുണ്ടോ ഒരു വേറെ ബീജിയല്ലേ. രാവിലെ ദോഷിങ്ങാന്നില്ല അത്ര എത്തി. ആ സെബാനിലെ ബ്ലൂ പാന്തർ. മാടൻ മറുതില്ലേ അപ്പൊ. ആരിഞ്ഞ് ആ ഞാൻ ഇറക്കി ആനന്ദന്റെ ഞാനൊന്നും വരില്ലേ. ലുക്കാബുളിയാട്ടാ. ഞാൻ വെറുതെ കാണാന്നു ഇപ്പൊ ലുക്കാക്കാണ് എന്റെ എന്താ പറയാ മെയിൻ പ്ലെയർ ആയിട്ട് വെക്കണേ. നല്ല നല്ല പ്ലെയറാ ലുക്കാക്കു. I like it. ആ
പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര ഹെവിയാ. ഒന്ന് ആക്സറേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. ആക്സറേറ്റ് ചെയ്ത സ്പീഡാ. ആ അതൊരു പേസിലേക്ക് കയറണം. ഉം? ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റൺ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പാസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ഓടി എടുക്കും. ചെക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പാസ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ചെക്ക് ഓടി എടുക്കില്ല. അതിപ്പോ ചെക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞൊരു രണ്ട് കൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെക്കൻ ഡിഫൻഡർ ഓടി വെട്ടിക്കും. മറിച്ച് ഓവനാണെങ്കിൽ ഓവൻ തുടങ്ങണതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഓവൻ അത് ഓടി വെട്ടിക്കും. ഹാലൻഡ് പിന്നെ ത്രൂ അങ്ങനെ വെക്കാറില്ല. ഹാലൻഡ് തലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. തല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിഗോന്റെ നേരെ ക്രോസ് ഇവൻ ഡൈവ് ചെയ്ത് വന്ന് ഡൈവല്ല നേരെ ഓടി വന്ന് ടാപ്പിങ് ആ പരിപാടി. ഇല്ല അതെ Oh, ഇവന്റെ what a ഈ sight this is. A ഇങ്ങനെ beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So off we go then. David Villa. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത Messi takes control of it and he's on the move. എന്റെ That's ഹോം been ജേഴ്സി ഇതാ. intercepted. He read ഹോമല്ലേ that ഇത്? really well and ഹോം stopped it. ജേഴ്സി ഇല്ല, ഇത് ഹോം തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഇത് ഹെവി ജേഴ്സി അല്ല, ഇത് ഹോമോ. നീല ഹോമോ ഓറഞ്ചിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, അത് ഹെവി ആക്കി. Now here's a fine representative for the fullbacks union, Peter. Massimo Otto. Yeah, it's going to be vital if he imposes himself early, I think, on that flank. He's got great quality on deliveries, as we know, and they've always been a massive part of his game. Yeah. Platini. Oh, that's fabulous. Platini showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pirlo. Now it's Platini. Nice bit of skill, and he's away. Brilliantly cut out. Looking for the run. That's been cut out. Well played. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Oh, the ball's run loose here. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he's managed to get free. Beckenbauer. Lovely feet. Oh, it's Platini! Oh, he's been caught on it here. Place it in low. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Ball has bounced loose now. The goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. No, not quite on the same wavelength. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Nice. He's had a shot! Goal! Well, players of his stature just live for moments like that.
Another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. Wonderfully smooth, smart, and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again. And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please be Any strong opinions on the first half? I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. India having to have the lead in a tight old game. Half time, 1-0. Hello, brother. That gets things going for the second half. India carrying a 1-goal lead. Beckham. Lovely pass, but can he get there? Cannavaro calmly anticipates. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. He's having a hit! And he looked every bit the assured keeper there. Kaka clearly thought he had the beating of the keeper. India with their first corner. The first in the game for either side, actually. ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിന് Milan are looking to go forward now. Great vision. Rummenigge. India are ahead here by what is still the only goal. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players... And it's been given away. He has found a way through. Might be danger here. There's the shot. Themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. It has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Kaka going face-to-face with his great rival. Oh, sweet feet. Goes for the shot! He's been bundled over, that is a foul. And he is going into that little black book. It's a good 30, 35 yards out, this. Plenty of jostling in that box, they just need a good delivery. Maldini. Eto. He's straight offside. Otto. Beckenbauer. Pirlo. Can he get it through? A good take in a good area.
Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Platini. That has not gone well. Doctor was. And it's Messi. Costa Now Curta this is very did well hard. to step in there. That was more than necessary. That shot hopeful. Now pass Probably asking just too much. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Foul and a free kick in a very dangerous area. No second thought, a straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. I gave him a decision to make, Peter. Concede the foul or expose his keeper to a one-on-one encounter. And this is... That's a fine save. Well, I thought his starting position was good. And that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Desperate defending required here. Dealt with nicely by the defence. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And he's intervened well there. David Villa. Beckham. They need to play this quicker in transitions like this. And that pass just didn't quite work. And that's it. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Neto claiming the Man of the Match award. And there is very little room for argument. To make sure to put any litter Any in the reflections bins on what you've seen, Jim? Thank you. India can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. India. India. Sebar. Manya and pink. എനിക്കെന്തിനാ കന്ന വരേണ്ടി ഉണ്ട് ബ്ലിക്സ് കന്നവേര വിചാരം ഡെൽപേറോ മൂന്നാള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡെൽപേറോ ബ്ലിക്സ് പാസ് അല്ലേ എന്റെ അതിനുള്ള ആളുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കിനി ഡി എം എഫ് മാത്രം എന്റെ പൊസിഷൻ ഉള്ളു DMF LB ടൈഡ് താങ്ങല്ലേ ടൈഡായി പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് unable.
ഞാൻ റൂമിൽ എങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കളഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഓർഡർ കയറി കാണിച്ചു സെറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യ CR7 ഇതും കണക്ട് ആയില്ലേ പുല്ല് ഇവന്മാര് എന്തിനാ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ആ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ രാവിലെ 6:30 ഞാൻ അതിന്റെ നോക്കുമ്പോ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നപ്പോഴായിട്ട് അതിൽ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് ആ 9 അല്ല 8 വരുമായിരിക്കും വരണമല്ലോ റിപ്പീറ്റ് ആവും ഇതേപോലെ കൊടുന്ന കാണണം എനിക്ക് തോന്നണം ഇവരെന്താ പരിപാടി എന്നറിയോ അതെ ഇവര് പരിപാടി തന്നുകൊണ്ട് കാർഡോട് കൊണ്ടുവരും ഉള്ളവർക്കുള്ളത് എന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും അതെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സുഖം എനിക്കിന്റെ CF വേണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം ഇല്ല വെക്കാൻ 6 CF എന്റെ സ്ക്വാഡില് 6 CF എന്റെ സ്ക്വാഡില് എവിടുന്ന് എനിക്കിങ്ങൊന്നും കിട്ടാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എനിക്കിനി അല്ല എനിക്കിനി സ്പിന്നൊന്നും ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്കിനി 13 അതെ ഹോട്ടലിനെ കണ്ടപ്പോ പേടിച്ച
റൂം അടച്ചു കൂട്ടുന്നതല്ല വേറെ റൂം ഉണ്ടാകും കയറാതെ എനിക്കിനി റൂമില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും. ഒരു റൂം കോഡ് ഇട്ടുണ്ടല്ലോ. വെയിറ്റ് ബ്രോ, മുഹമ്മദ് റൂം കോഡ് ഇട്ടുണ്ട്. കോപ്പാണോ ബ്രോ? മുഹമ്മദ് കോപ്പാണോ? ഡിലീറ്റ് മുഹമ്മദ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. കോപ്പാണോ ബ്രോ? കോപ്പാണോ? 3 പേരുണ്ട്. ഇല്ല, കോപ്പാണോ വരുന്നില്ല. അതല്ലാണ്ട് വരും. 1200. നമ്മുടെ 1200. ഇന്നത്തെ 50 കൂടി എടുത്ത 1200 പോയി. പഴംപൊരി. മലയാളികളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എടുത്തു വെക്കലടാ. പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട. അത് മാച്ച് കണക്ട് ആവണില്ല. മാച്ച് കണക്ഷൻ ആവില്ല. കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ ടീം അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ആരെയും വേണ്ട. ഇവിടെ മാച്ചൊന്നും കണക്ഷൻ കിട്ടാം. പരിപാടിയാണ്. ആ, ബഗ് മാറ്റിയിട്ടാണോ മാറ്റണ്ടാണോ? മാച്ചസ് കണക്ട് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ. സെപ്റ്റംബർ 5-ന് മദ്രാസിയുണ്ട്, ഭാഗിയുണ്ട്.
ലോകം ഇറങ്ങിയ ലോകം അറിയില്ലേ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ആ മനസ്സിലായി. ആ ട്രെയിലർ ഇപ്പൊ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാലം മുമ്പ് റിലീസ് ആയിട്ട് ട്രെയിലർ ആ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ സൂപ്പർ ഹീറോ ഒരു ഫാന്റസി തന്നെയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടാ ഞാനൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല. ആ എന്ത് ഇത്ര നേരം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ ലീഡറാണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ലീഡറാണ്. ഞാൻ എന്റെ സ്ക്വാഡിലേക്ക് മറ്റവരെ കൊണ്ടുവരാമല്ലേ അത് ഞാൻ ചെയ്യും. ഗെയിം പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ജസ്റ്റ് എനിക്കത് എന്ന് തമ്മിൽ ഇനി ആരാ വരുന്നത്? റിക്വസ്റ്റഡ് 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 ടം 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 ടം. ഇനി 12 ദിവസം കഴിയും. എന്തായാലും കൊടുത്ത സ്ഥാനം കൊള്ളാം. Like, ഉം. അതെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതെ എന്നിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയവർക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൊടുക്കില്ല. കിട്ടാത്തവർക്ക് ആ അതായത് മക്കളേലും കൊണ്ടുവരണ്ട മക്കളേലും കുഴപ്പമില്ല കൊണ്ടുവരണ്ട ബൂസ്റ്ററായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ ആണത്. അല്ല സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ അല്ല എൻ്റെ വെറും പിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാ കൊണ്ടുവരുമ്പോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ ടീമിലായിട്ട് ഒരാളെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റില്ല.
No knackar jag. ഇന്നാണ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇന്നാ ഇന്നലെ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് എന്താ കണ്ടേ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തോ സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടു ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതും കണക്കില്ല വളരെ കണക്ഷൻ കിട്ടാത്തപ്പോ എടാ പിള്ളേരെ ടീച്ചറോട്ടാ മറിയ ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലും കണക്ഷൻ കിട്ടിയ %ആയി സെറ്റിങ്സിൽ മറ്റേ സാധനം മാറ്റി നോക്കട്ടെ ഇതിൽ മറ്റേ സാധനം ഇല്ലേ അല്ലേ മറ്റേ ക്ലോസിലാണോ അകലെയാണോ ബാച്ച് ആരുടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ഇത് വരാറുണ്ട് ജിതിൻ പോളി ജൂനിയർ സംഘടന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ജിതിൻ പോളി ജൂനിയർ ഇത് കണക്കാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം
നോക്കിയത് ഫ്രണ്ട് മാച്ചിൽ പോക്ക് നോക്കി നോക്കിയേ. ഓ അതിന് 6 ആളുകളാണ്. വണ്ടി കൊണ്ട് പോണം. വണ്ടി കൊണ്ട് പോണം. ഫ്രണ്ട് മാച്ചിൽ 6 ആളുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 7 പോവുക. ആറാളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓക്കെ. എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും തോന്നണില്ല. ഞാൻ ബീജ അവിടെ ബീജ എന്തില്ല എവിടെ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് മറന്നേക്ക് ഇത് മൂടുന്നത് ബീജയ്ക്ക് ഞാൻ ഹാലിന്റെ തരാടാ. ഹാലൻ മാച്ച് കിട്ടും അവിടെ കിട്ടിയെന്നോ കിട്ടിയെനിക്ക് തോന്നണം. കിട്ടി ഇല്ലടാ. ഹാലിന്റെ ഹാലിന് തരാൻ പറ്റിയില്ല. നോക്കട്ടെ. ന്യൂനസ്, ജോക്രസ്, കഗാവ, മെസ്സി. അയ്യോ ടെറർ സ്ക്വാഡ് തന്നെയാട്ടവന്റെ. നമ്മടേലൊന്നുമില്ല. നമ്മടെ ആ കൂടി ഒരു ബെയിലുണ്ട്, ഒരു ഇട്ടുണ്ട്, ഒരു റോമിനിക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലാറ്റിനി ഉണ്ട്. സി ബി തന്നെ CB 99 മിലിട്ടാവ്. ആ മിലിട്ടാവ് കയറി എന്റെ അടുത്ത്. നീ മിലിട്ടാവിന് എടുത്താവോ? ചെയ്യണ്ടേ? റെഡി അടിച്ച് നമുക്ക് അവനെ പോയിട്ട് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടി വാങ്ങിക്കുക. അതിനവൻ സോളോ ആയില്ല, അവന് AI ഉണ്ടാവും. AI ഇല്ല എനിക്കുണ്ടാവും സപ്പോർട്ടിന്. സോളോ ആയിട്ട് the atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beck. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And as you can see, we've already started here. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? If you're looking for options, Peter, you're looking at Lionel because he offers loads. He's having a Messi clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner.
Last-ditch defending, but that'll do. And he's had it. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Oh, this is വിജയല്ല already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. And he'll take a mile. Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. I doubt very much that this was in the script. He's picked his way through. And he gets rid in a hurry. And it's Belletti. Shapes to shoots. And the keeper has reacted superbly there. Belletti is offering a nice smile there. Barcelona have their second corner now. Maldini with the clearance. Brilliantly cut out. And now a sudden chance to counter. Looking for the run. Now there's a fine ball. Make sure that's not getting through. Well, that tackle was certainly sturdy. Interception, his positioning was spot on. Platini. Ball looks a good one. He might be in here. Diogo Costa did just about enough to come out on top there. Neither party willing to compromise. No, that was never going to make it. Shot could be on. Well read. And the danger is averted. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Can he finish? He scored! They have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had an Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And the whistle's gone, presumably for offside. And we hit half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Announcement with the father of a boy in a blue hat. So we're into the second 45. And it's Denzel Dumfries. Dumfries was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Kaka. Threads one in. It's a pretty loose pass. Diogo Costa punts it upfield. Platini tries to pass it through. Lovely pass, but can he get there? Oh, well played, well played. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. And the assistant referee has his flag raised for offside.
Passing is crisp and sharp. Kagawa. And here's Nunez. Oh, it's come loose. Barcelona claiming a corner, and the referee concurs. Help me. How can I help you? Corner number 3 coming up. Ahmed Mohid. And now they can spring out of defence. Head ചെയ്തില്ലേ? Nunez. Oh, that's fabulous. Great Oi. chance. It's loose now, and they want to get it back. And he thumps it clear. One sold guy. Yeah, one sold guy. Yeah. How do you mean by that? Cannavaro. Beckenbauer turns back here, probably the best option. Now, can they get him away? And he's picked it up out wide. He's gone full. Goal! Amar Barcelona! Apta sold by keys. They've done it! It was coming! They have their reward! Certain, searing, and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And there's green grass ahead of him. Oh, that's a key interception. They may have won some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. He's had a shot! Yeah. I am He's Bangladesh. straight offside. Okay, bro. But I didn't understand what you told me. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Adioli. Oh, super ball. Big chance. Really well taken goal. Two to the good, and they are purring. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will stick. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Added minutes have been indicated. Very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. There will be 4 extra minutes. A good play on the left-hand side here. And that is that. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. Man of the match, dead the year. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Bragantino desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win. Room ID. Room എടുത്തിട്ട് 0839 9657 ID. എനിക്കപ്പോൾ ട്രഷർ ലിങ്ക് എത്ര കാണിച്ചില്ല നേർക്കട്ടെ പോപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ 3 എനിക്ക് അത്ര ട്രഷർ ലിങ്ക് കാണിച്ചു പോപ്പ് കളിക്കുമ്പോ എന്റെ കാണിച്ചു പിന്നെ ഒപ്പോണന്റിന്റെയും കാണിച്ചു വിജഡിയും കാണിച്ച ട്രഷർ ലിങ്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്തായാലും
Ahmad Muhid, if you want to join, please join the room. Are you there? ഞാനുണ്ട് ടീമാണ് ഡിഗ്രി. നീ എന്തിങ്ങനെ ഇവൻ ഇല്ല ഇവിടെ ഇവൻ വിജയ് അതിമെന്താ മണ്ട നീ തന്നെ ഓട്ടോ ടാഗ് കിട്ടി. ഒരു മണ്ടത്തിലെല്ലാം ചോദിച്ചു മറ്റേ ഹാൻഡ് ഒന്നും നോക്കട്ടെ. ഹാൻഡ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇല്ല 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 ഹാൻഡ് ലുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ഏതെങ്ങനെ കിട്ടിയ മാച്ച് തുടങ്ങട്ടെ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. ബുഗണ്ടി I'm your commentator, Peter Turing, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. മാച്ച് തുടങ്ങി ബൂസായിരുന്നു. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. ഡിസ്കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേലോ. മാച്ച് എങ്ങനെ So തുടങ്ങിയത്? we're up and running. എനിക്ക് പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ? Now it's Eto. നീ ലീഡർ ഇടുന്നാറി. He's tried നീ that. ഞങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നീ എക്സിറ്റ് ആവേ. And he was there to get a vital touch. That's very, very Yeah, that's good. out, You can't that's ask for much more than that. എടാ നീ ലീഡർ അല്ല, നീ ലീഡർ വെച്ച് അടുത്ത ലീഡർഷിപ്പ് വീട്ടില് പക്ഷെ ഞങ്ങള് പോയിട്ടുണ്ട് നീ ലീഡർ ചെയ്യാൻ. ഫുള്ളും മണ്ടത്തരം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പോയില്ലേ? ആ പോയി. അവൻ ഫസ്റ്റ് വിഡ്രോ പോയിട്ട് നീ മുണ്ടക്കനല്ലോ. മൊത്തം മണ്ടത്തരങ്ങളല്ലോ. അതാ ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. വിമാനാണ് എന്റെ ബുദ്ധി വിമാനാണല്ലോ എന്നല്ലേ. ഓ ഓക്കെ. ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ചിലപ്പോ ഉറക്കും. ഞാൻ ഉറക്കും. ഡയറക്റ്റിന്റെ അവനേക്കാൾ നല്ലത് നിനക്ക് മാറാൻ തരില്ല. ഹാലിനൊക്കെ കളിപ്പിക്കണം. ഇച്ചിരി കൂടി നോക്കണം. നീ ഹാലിന്റെ അടുത്ത് കളിപ്പിക്കണം. ഡയറക്റ്റിന് മുമ്പ് എത്തിയോ നോക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വട്ടം 3-1 അടിച്ചിട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഡയറക്റ്റിനെ വലിയ മൊബൈലില്ല ഡയറക്റ്റ് കുറച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഓ ഞാനാണോ? ആണല്ലേ. ടെറല്ലടാ ടെറം പവനൊക്കെ എടുത്തത്. ഇവൻ തൊട്ട് CMF ബോഡി ഗാർഡ്
ബോക്സ് ചെറിയ അതിൽ ഡിവണ്ടി കളിക്കില്ലേ വേണ്ട അതിപ്പം നോക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ ഷെവച്ചങ്കോ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയി ഷെവച്ചങ്കോ നോക്കില്ല Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. വിശ്വാസം The defence. Look no further. Lionel Messi, the great genius himself. It felt almost unfair at times. The way he just seemed to sweep the opposition aside. Even traditional bogey teams were just powerless to resist him when he was on his game. Yeah, and I remember one game against the boys from Madrid when that famous front three were simply unplayable. They each scored a goal with Messi grabbing the last one to put the icing right. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So the game's first significant moment has come earlier than perhaps we anticipated. It's Messi. Well, that was well positioned and well pinched. Backs to goal. What's a deception? His positioning was spot on. Corner. ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ജോണായിട്ട് സ്മാർട്ട് ജോണായിട്ട് വരും ആശ With their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, what a collide! And oh, he's got that completely wrong. Has a look and place it forward. Messi. And he's decided to go for it. And he was there to get a vital touch. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Oh. India have their second corner now. And now a sudden chance to counter. Has been intercepted. That was well played, well stopped. Two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Beckenbauer. Belletti. Well seen. Saw that coming. So good from him. Knocks it into space. Let's make sure that's not getting through. Danger averted for now. And it's Messi. Rodri wins the duel this time. Now it's Mbappe. Platini. It'll be quick to recover this. Well, now here's a good back. And it is a penalty. And that is a huge moment in the context of the game.
TF creator. I This then want to to then draw level. join the room, brother. Hola. TF creator, join the room, brother. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for Aye, quite a double comfortable tap. finish. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. We've seen that early. He used a certain sixth sense. Penalty and two joins. This is somewhat less than ideal. Well, കഴിഞ്ഞ anything വട്ടത്തെ up to the ഞാൻ final pass മണ്ടത്തരം was വീശ decent. They എനിക്ക് just couldn't ബാക്ക് take പാസ് out വെച്ച് അതിനെ ഓടി. that killer ball. എടാ ഞാൻ മെസ്സിക്ക് അല്ലണം വിചാരിച്ചു ഞാൻ സെറ്റോക്കെ വിചാരിച്ചു As the first half draws to a close. നീ മെസ്സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ So it's all കറക്റ്റ് square. Neither side has been able to make a I think tick it's difference. a pass It down has the been for the lack of trying. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And so we're off again. And that's paid to a promising move. A lot of space here, a real opportunity. Rummenigge, well read, and the danger is averted. Just bludgeoned away. Platini. Tries to play it through. Oh, this is a great position. Oh, he's got that all. It's a penalty. Really couldn't have done without this. On the spot, can he? Complete. Much more than a formality. That's calm for you. So we have a breakthrough. Now, how will things develop from here? Can they cling on, or even better, can they get another? Right, Eto. That interception was most necessary. He read that really well and stopped it. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Squeeze it through. Platini. Well, this man's contribution is, as you would expect, proving terrific. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Maldini. It's Belletti. Almost 75 minutes on the clock now. Back to Good read. That was well played, well stopped. India really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. And they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. I think the message here is quite clear, Peter. They want to finish it, and will seemingly keep going. Join the room, brother. TF creator. Join the room. It's interesting. India have their third corner.
And he's managed to get rid. വന്നില്ലേ? Oh, lovely ഞാൻ feed. പറഞ്ഞിട്ട് Such a good വരില്ലേ? mover. And now they can spring out of defence. ഇത് പഴയ രീതിയല്ല. Well played. That has snuffed out the danger. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. പാസ് കയറിയില്ലേ? അല്ലടാ ഞാൻ കാറിലാണ് പോയി. Can he get it പാസ് through? നടന്നു. Now looking to orchestrate a counter. And time is up. TF creator. India did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, the surprise for me was seeing a team look so deep in what is usually a strong contested area. TF creator join ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ റൂമില്? റൂമായിട്ട് അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കോപ്പിലതല്ലാതെ ഒന്നും ആക്റ്റീവ് ആവില്ല. കോപ്പില് മാനുവൽ തന്നെയുള്ളത്. F5 ലക്കി പ്ലെയർ ആണപ്പോ. അവന് ടോറസിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോറസിനെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ടോറസ് അടിക്കും. അവൻ ടോറസിനെ ഹാലൻഡ് ഉറപ്പാക്കി. $50089 F5 unable to shut up. അല്ല ഹാലൻഡ് ഹാലൻഡ് ഇറക്കി. ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ലുക്കാക്ക് വിറക്കും നീ. ആരാണത്? അത് മറ്റേടാ പെലേടെ ആ ഡിസൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഡിസൈനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ലെജൻഡ്. അറിയാം. ഒഫൻസീവാ അതാ ഡിഫെൻസീവാ?
വേഗം ടീം സെറ്റാക്കി ഇറക്കി നമുക്ക് കളിക്കില്ല. ആരൊക്കെയാണോ ബാപ്പെ? ഊഫ്. ആയിക്കോട്ടെ. ലുക്കാക്കുനെ ഇറക്കില്ലേ ഇപ്പൊ നീ? ലുക്കാക്കുനെ ഇറക്കിയില്ലേ? ചേട്ടാ തിരിച്ചാൽ വെക്കണ്ട. ലുക്കാക്കു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹാലിന്റെ സബ് വരണ്ടായിരുന്നു. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. It's okay. There's the whistle. That looks a decent ball. Mbappe looking to run onto it. Well, that is really good tenacity. And we have our very first goal. Messi with the short one. It's their second goal of the game. And it's been taken short. Good ball, good take. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Platini. He has found the way through. Platini crosses it in. And that is as far as they're going to go. Tries to play it through. Can he get on the end of this? The great Samuel Eto'o, Jim. One of Africa's all-time greats. Easily amongst the best ever, Peter. Powerful, prolific, pure class. There wasn't a defender in Europe who didn't feel this guy. Well, now it's a race for the ball. Dealt with nicely by the defence. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of the danger that was growing. This looks sharp. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. He's shifting through the gears here. With speed from back to front. This ruffled a few feathers, but well dealt with. Costa Curta. Messi. Now Costa Curta. It's been intercepted. Cannavaro kept his eye on it. And he's there. Gets it away. Van Dijk. Mateus. Very much a man of this moment. Maldini getting this one clear. Now it's Eto'o.
Well, I'm not quite sure if he needed to hold up play. Oh, they could be caught out here. That has been knocked clear. Oh, good-looking ball. Now it's Eto. That's the end of that. It all started well enough. അത് ഞാൻ ഗോളിക്കതാ നീ നേരത്തെ ഗോളിക്കച്ച പോലെ ഞാൻ എന്റെ ഡിഫൻഡർ അവനെ കൊണ്ട് ഗോളിക്കച്ചതാ നീ പാസ് പോയിണ്ട എന്റെ പാസ് ഗോളിയുടെ കൈ ഉണ്ടായി. Nice control. And as we hit half-time, it hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We just lack that telling breakthrough moment. Your expectations. Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half, a lot more intent. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're just settling back into this second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Well, absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. He's gone for goal! Lacking in accuracy. Well, I can understand why his thinking was that way inclined. Well-timed excellent interception. Well, Peter, just a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Thuram, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That has been cut short. Cannavaro lays it forward. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And this is Raul. Should it go? So smooth. A signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Number 9. So we have our breakthrough. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Now it's Platini. It's there. The lead lost. If ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. That's wonderfully done. Crisp hit, sure finish. That's brilliant control, Peter, from an awkward height too. You know, it's great improvisation here. Substitution on the field. Number 13, Messi. Number 9, coming on the field. Number We have got changes here from both sides, in fact. Number 11. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Played towards the front line. Intercepts. Mbappe.
Chance! And he was there to Yeah, get a hey. vital touch. Ninja Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So, third corner of the game. ഞാനതിന് പറഞ്ഞ നിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഫോണില്ലേ അപ്പൊ എംബാപ്പ വിൻ ചെയ്തു മനസ്സിലായത് ഞാനോ ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് കാണുന്നത് Bragantino എന്റെ really can't be faulted for സമയമുണ്ട് their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. ഓ അത് തക്കി കിട്ടില്ല Searching pass is played there. അടിപൊളി തക്കി വെക്കുക It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. ഒരാളെ തണ്ടല് കയറിക്കോ പ്രസന്റ് കിടിലം It's a great gallop down the right-hand side. Delivers the ball. Chance for ബുള്ളറ്റ് കാലാണ് swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Yeah, I had a feeling we were going to see something like this, Peter. They're always looking to lure and lunge at you and hit you on the goal. Very nicely done. Barcelona get themselves into the lead. Well, I think you can write this lot off that you're terrible. It's been a joy to watch them all themselves. തിങ്കല്ല It is a good finish. The odds were against him. തോൽപ്പിക്കാൻ Little പറ്റില്ല matter. തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ An awful lot of unwanted നീ attention. എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് വാസിച്ചത് ഞാൻ റണ്ണെടുക്കണ നീ കണ്ടതല്ലേ ഞാൻ സൈഡിൽ വന്നാൽ വിചാരിച്ചു So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Intercepted. Well to get to that. Well, someone's doing his job properly. അല്ല Peter, ഹെഡ് that's for അല്ല sure. ബാക്ക് കട്ടിപ്പോണതാ ഹെഡല്ല ഞാൻ ഹെഡ് ചെയ്താന്ന് വിചാരിച്ചു Desperate defending required here. ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ചെയ്ത് പോണത് He's got through. വെയില് അവന്റെ സൂപ്പർ സബ് കളി നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടാന്നു Straight corner. And ജോനസ് ഒരു ഗോള വെച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇത് കളി came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Added time is up, and there goes the whistle. Barcelona played hard in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. Watch the screen for an information. Your reflections then, Jim. Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good... ആദ്യത്തെ ലോങ് റേഞ്ചർ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ലോങ് റേഞ്ചറാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോങ് റേഞ്ചർ അല്ല ആദ്യത്തേക്ക് ഓർമ്മ ആവും ആണോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ടിക്കറ്റ് നമ്മളൊക്കെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് തരും അതെ അടിക്കല്ലേ ഹാലിനെ കിട്ടുമോന്ന് നോക്ക് കിട്ടുമോന്ന് നോക്ക് ഹാലിനെ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് വരെ വന്നിട്ടില്ലേ
സെയിം ടീം തന്നെ. കഴിഞ്ഞത് സെയിം ടീം തന്നെ. വെള്ളം കിടക്കാൻ കാറ്റ് തീരുന്നൊക്കെ. സെയിം ടീം തന്നെയല്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Revenge, Just joining us, we are already underway. Oh, that's well spotted. Messi. Kakaki, through. Forehand, carries the ball down the right. Oh, there's a probing ball. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come from me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about a perfect defensive specimen. I think often underrated. Messi shoots! Oh, Barcelona! Barcelona are in front! No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Number 18, Lionel Messi. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That is pretty much the end of that. Nicely aimed pass. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. It's a searching pass. He's being urged to shoot. They need to play this quicker in transitions like this. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Looking for options for movement. Ambitious ball here. And that's the end of that. It all started well enough.
ഹെഡ് വെച്ചുണ്ട്. Well, they put it back in a hurry. That has not gone well. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. ഡിലേ വന്നതാ. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. And he's intervened well there. Pass is coming off in quick succession here. That's a sharp pass. And that's been won straight back. Can he get on the end of this? He's picked his way through. Decent chance! Business. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. 1 minute added time. The lightness of step, the sharpness of... That is going to be the final action of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. So we're into the second 45. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Cafu. Expertly cut out, really nicely done. But it's okay. He can get that clear. There could be trouble here. Costa Corta. And it's Kagawa. Nice. Oh, awesome. Beckenbauer cuts out the pass. And it's Messi. Cafu. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Played into space. Eto. Raul. Oh, what a ball! Chouameni. Kaka. Good read. That was well played, well stopped. Taken back almost at once. And here's Eto. Showing good feet. Threads one in. Tries to play it through. That has been cut short. And that's put paid to a promising move. Well read. Nice interception. Cafu. And it's Kagawa. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Well, there's no doubt that they want to win this game. They have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Beckenbauer. Now, what about a counter-attack? He's quick to get it clear again. And he's quick to snatch it back. That looks a good ball through. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves. Their attempts, just the wrong outcome. And reclaimed it in a trice. That pass. No, not quite on the same wavelength. And there goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure.
just not enough on either side to find a winner. How do you look back on the game then, Jim? Hello, everybody, Listen, the more and this game please went join on, me a in draw wishing a was happy always wedding likely to be on the anniversary card. for one So of our fan overall, club I don't members. think anyone will be complaining too much about what they've got. Well, thanks to Jim alone. Okay, guys, that's it for today. Let's stop here. Thanks for coming.